Good evening everyone. Welcome to OET Writing Live presented from Tejas Academy, and this is Ishwarya here with you people. It's very good evening everyone. Yes, good evening everyone. Okay, so let's just wait for a couple of seconds so that our viewers can join with us. Yes, good evening everyone. So welcome to yet another writing live session airing from Tejas Academy, and this is Ishwarya. Okay, so are you guys ready? Shall we begin our today's session? Yes, hi Subin Varghese, good evening and welcome. So I was just asking, I was just cross-checking everything is going perfect. Hi Ashwati, good evening and welcome. Okay, so let's begin our today's session. Okay, so as you people can see, I have titled today's live session as complicated sentences easy I construct cheyam. See, right before your examination. So we are very much aware with the fact that on this coming Saturday many of our students are going to have their exam. Ee varuna shaniyazhcha nammada ithriyadhigam students and viewers aayittullavarkku ee or Saturday exam undu ennulla karathe patti nammal aware aanu. So adumayittu bandhappetta exam ayittu bandhappetta exam special writing live session aanu ennu nammal ariyunnathu. And ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഈസിയായി എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ പോയിന്റ്സ് ആർ മെൻഷൻ കീവേഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ നോട്ട് ഫോമുകൾ നിങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ടിൽ തരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെൻറ്റൻസ് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു നോ ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ദ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം, എങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബോഡി പാരഗ്രാഫ് പോകണം, ഏതൊക്കെ കോണ്ടന്റ് എടുക്കണം, ഹൗ ടു ചൂസ് ദ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് കോണ്ടന്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ധാരണയുണ്ട് എന്ന് വി ആർ അവെയർ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ ചില നോട്ട് ഫോംസുകൾ തരുന്നു. ആ നോട്ട് ഫോംസിനെ പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് കൂടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് ചില ഐഡിയാസ് വരുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് ഫീൽ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയ നമുക്ക് തോന്നി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി തോട്ട് ഓഫ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ. ആൻഡ് ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സെഷൻ കൂടെയാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരാഴ്ച എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു OET റൈറ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻ കൂടെയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ആസ്ക് യു പീപ്പിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഓരോന്നിനെ 1 by 1 ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് യുവർ വ്യൂവേഴ്സ് ആർ വാച്ചിങ്. സോ അവരോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കാര്യം, ബി ആൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈവ് സെഷൻ. സോ നമ്മൾ ഐഡിയാസ് തരും, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കോമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തരിക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ്റെ. സോ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ 2001, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റി DM 2005,
ഡിപ്രഷൻ 2006. അതിന് റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോമിൻ, ട്രിപ്റ്റോമർ എന്ന് പറയുന്ന 3 മെഡിസിൻസും എടുക്കുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ്. ഓക്കെ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. 3ൻ്റെയും റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയർ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോമിൻ, ട്രിപ്റ്റോമർ എന്ന് പറയുന്ന 3ൻ്റെയും മെഡിക്കേഷൻസും നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ആവും. നിങ്ങളുടെ ടൈം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 3 ഐഡിയാസ് എല്ലാം വരുന്നത് വെച്ച് അവരുടെ മെഡിസിൻ, അവരുടെ ഇയർ ആൻഡ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തരിക. യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് ബോക്സ്. കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹായ് സുബിൻ, വെൽക്കം, good evening and welcome to the session. Ashwati, good evening. Deepa Korean, good evening. Deepa, Daisy, good evening. R, so it is just mentioned as R. Hi R, good evening. Nimi, I'm Joseph, good evening and welcome. Hey Jasmine, good evening and welcome to the session. Happy to see you here. Okay, and Ashwati asked me a question, something related to that. Okay, reader or a doctor aanu, COPD aanu diagnosis, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? റീഡർ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ COPD ഫോം ദെയർ ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബോഡി പാരഗ്രാഫ് COPD പോയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. സോ അശ്വതി ഹാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ സെൻറ്റൻസ്. സോ അശ്വതി നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ടൈം റണ്ണിങ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻറ്റൻസസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക. സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ 2001, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് 2005 പറയുന്നുണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ 2006 പറയുന്നുണ്ട്, റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോമിൻ, ട്രിപ്റ്റോമർ, ഇങ്ങനെ 3 മെഡിസിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 3 മെഡിസിൻസുകളും ഈ 3 മെഡിസിനും അവൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയറും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയറും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so I hope you people got an idea. Hypertension 2001, type 2 diabetes 2005, depression 2006, ramipril, metformin, triptoma. Okay, so I got response from Ashwati and Deepa, so I will ask others also to make the sentence construction. തെറ്റിപ്പോയാലും സാരമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് നമുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, തെറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദീപ, യു ഹാവ് ആഡ് ദ മെഡിസിൻ ഓവർ ദെയർ. മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞില്ല, മെഡിസിനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് വാസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ് അശ്വതി ഹാസ് ഗേവ് മീ ദ സെൻറ്റൻസ്. സോ ബാക്കിയുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തരിക. സോ അശ്വതി സേസ് ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ since 2001 and 2005 respectively, and is on ramipril and metformin and triptoma. Ashwati, you miss medical condition. Actually there are 3 medical condition. 3 medical condition ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉണ്ട് 2001 തൊട്ട്, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് 2005 തൊട്ട്, ഡിപ്രഷൻ 2006 തൊട്ടുണ്ട്. അതിന് 3-നുമായിട്ട് റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോമിൻ, ട്രിപ്റ്റോമർ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻസും എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? Yes, Daisy, he has had hypertension. Okay, you haven't mentioned about the depression factor, Daisy. Metformin, you only talk about 2 disease condition. 2 എണ്ണത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 3ാമത്തെ ഡിസീസ് കണ്ടിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ടൈം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, എക്സാമിനും പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് വേഗം കാര്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഇൻ കേസ് എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഹാവിങ് എൻ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ റൈറ്റ് നൗ. Yes, he has disease. So actually you have to understand the fact that 3 disease conditions ഉണ്ട്. hypertension ഉണ്ട്, type 2 diabetes mellitus ഉണ്ട്, depression ഉണ്ട്. and അതിൻ്റെ respective years 2005, 2001 ഉണ്ട്, 2006 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ respective medicationസും നമുക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോമിൻ, ട്രിപ്റ്റോമ. ഈ 3 ഇൻഫർമേഷൻസും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്
എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സോ വൈ വി ആർ ആസ്കിങ് യു പീപ്പിൾ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളായി പോകുമ്പോൾ അവിടെ വേർഡ് കൗണ്ട് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ടൈം അവിടെ നമുക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേസമയത്ത് മാക്സിമം കാര്യങ്ങളെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളാക്കി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ വേർഡ് കൗണ്ടിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ടൈം അധികം പോകാതിരിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, help ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Yes, Nimmi, he has had, okay, Nimmi also hypertension, diabetes and depression. Since year vare Nimmi പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. You haven't talked about the medical factor. Medicine കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ എങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവരാം. That is going to be our next, that is the actual question, that is the actual task. ഈ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാം ഡിസീസും ഇയറും പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഒരു സെയിം സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നില്ല, മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഗോട്ട് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം അശ്വതി. സോ ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ സിൻസ് 2001, 2005 and 2006 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഹീസ് ഓൺ റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആൻഡ് ട്രിപ്റ്റോമ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഓൺ റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആൻഡ് ട്രിപ്റ്റോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും അയാൾ എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ വാട്ട് വി വോണ്ട് ഇസ് ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഡിപ്രഷനും ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സും വേണം, അതിനു വേണ്ടി അയാൾ ഇതെടുക്കുന്നു എന്നൊരു ഫാക്ടർ കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. Yes, Jasmine, type 2 diabetes and depression since 2000 and respectively, for which he takes ramipril, metformin and triptoma. Yes, that is correct. And there's a slight mistake over there in the Jasmine statement. Okay. So, നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ correct answer? Here is the correct answer for you people. He has had. So, കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യം. He has had hypertension. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു. He has had hypertension എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. കോമ ഇട്ടു. ടൈപ്പ് 2 DM. DM എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഇലാബറേറ്റ്. അതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ് എഴുതി. 2001 ഫോർ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, 2005 ഫോർ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക്, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഏതാണ് 2006. അത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ വേർഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാനായിട്ട്, റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രേസ്, ഒരു വേർഡ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിയുടെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്തുണ്ട്, ഒരു കോമ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരും നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം കോമ ഫോർ വിച്ച്, അതിനു വേണ്ടി, ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിനു വേണ്ടി, ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ആൻഡ് ഹീസ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ദ ബെറ്റർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫോർ വിച്ച് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഫോർ വിച്ചിൻ്റെ മുന്നേ യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ കോമ ഓവർ ദെയർ. അവിടെ ഒരു കോമ ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിയുടെ മുന്നും കോമ ഉണ്ട്, ഫോർ വിച്ചിൻ്റെ മുന്നും കോമ ഉണ്ട്. ഫോർ വിച്ച് ഹീ ടേക്സ് റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആൻഡ് ട്രിപ്റ്റോമ. സോ നമ്മൾ അസുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇയേഴ്സ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ആഡഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആഡ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ വിച്ച് ഹീ ടേക്സ് റാമിപ്രിൽ, മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആൻഡ് ട്രിപ്റ്റോമ. അതിനുവേണ്ടി ഇയാൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹി ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ സിൻസ് 2001, 2005 ആൻഡ് 2006. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ആഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ. റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിന് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ഫോർ വിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് മെഡിസിൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക. സോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വന്ന ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. സോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിനെ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫോർ വിച്ച് വെച്ചിട്ട് മെഡിസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, കണക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഹീ വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ എന്ന് എനിക്കൊരു സജഷൻ കിട്ടി. ഹീ വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ മെഡിസിൻ എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്, 2001 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഉപയോഗിക്കില്ല. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഉപയോഗിക്കില്ല.
Clear ആണോ? I hope it is clear. So moving on to the second question for today. നിങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ question. So and your time starts now. So വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻറ്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക. Smokes half a packets of cigarettes 30 years. So smoke എന്നുണ്ട്, half a packets of cigarettes എന്നുണ്ട്, 30 years എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. So 30 yearsഉം വരണം, half a packets of cigarettes എന്ന് വരണം, സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യവും വരണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇൻഫർമേഷനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക. So that is the question. So your time starts now. So വേഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ comment boxൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് അറിയിക്കുക. Smokes half a packets of cigarettes and 30 years. All this information has to be there. Smoke half a packets of cigarette ആണ് എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാവണം, സ്മോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവണം, 30 years എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. സോ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് comment ബോക്സിനകത്ത് അറിയിക്കാം. Okay, yes, he smokes half a packets of cigarettes. So Ashwati says yes, very good Ashwati, that is a correct goal, that is perfectly fine. So smokes half a packets of cigarettes 30 years. ഈ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ വരുന്ന സെയിം കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വേഗം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക. Smokes half a packets of cigarettes and 30 years. Yes, I only got the response from Ashwati, so I want everyone, I could see that many of you people are watching the live right now, so I want each one of you people to construct the sentence, and so that we can assure that you people are all set for the examination. Examine munne ningalellam set aanu ennulla karyam namukkum endu cheyan pattum, assure cheyan pattum. At the same time endengilum corrections pending undengil we can definitely make the corrections over there, so that everything seems to be perfect, everything goes perfect when on the day of your examination. So smokes half a packets of cigarettes and 30 years. This is the information. Smokes ഉണ്ട്, half a packets of cigarettes എന്നുണ്ട്, 30 years എന്നുണ്ട്. സോ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? യെസ് ഡേസി, ഹി സ്മോക്സ് half packets of cigarettes for the last 30 years. ഓക്കെ, ഡേസിയുടെ റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. Yes, smokes half a packets of cigarettes for 30 years. എങ്ങനെ നമുക്കത് വേഗം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? He smokes half a packets of cigarettes 30 years. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് how we people can construct the sentence. Yes. Yes guys, he smokes half a packets of cigarettes 30 years. ഇത് മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി അത് എന്തായിരിക്കണം? പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ. യെസ്, സ്മോക്സ് half a packets of cigarettes 30 years എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും? സോ he smokes എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായി. he has been smoking എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായി. so let's go into the correct answer. Here is the correct answer for you. okay, he smokes എന്നാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. okay, all right. So there you people need to get a clarity regarding that. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതിനെപ്പറ്റി നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 30 years ആയിട്ട് അയാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കണം, which means the patient is still smoking. ഇപ്പോഴും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോഴും അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എത്ര ടൈം പീരീഡ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് യൂസേജസ് he smokes എങ്ങനെ വരണം? he has been smoking എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്? he has been smoking. if you find that your patient is a regular smoker, ഇപ്പോഴും സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? he has been since 30 years he smokes. ഇല്ല ലിഡ, അവിടെയും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. he has been smoking half a packets of cigarette for the last 30 years എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, see, he smokes എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ്, he smokes this is simple present tense. simple present tense ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ he smokes എന്ന് പറയുന്നത്. and we will not use simple present time period with
സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല? ടൈം പീരീഡ് ഉപയോഗിക്കില്ല. ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കില്ല. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 30 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹീ സ്മോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം? ഹീ ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ്, അയാൾ ഇപ്പോഴും വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് ഹാഫ് എ പാക്കറ്റ്സ്, അത് നമ്മൾ നമ്പർ പറയുന്നു. ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് ഹാഫ് എ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സിഗരറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 30 ഇയേഴ്സ്. സോ ടൈം പീരീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും വലിക്കുന്നു എന്നൊരു മീനിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് ഹാഫ് എ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സിഗരറ്റ്സ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 30 ഇയേഴ്സ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? എഴുതാനായിട്ട്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദീപ, ലിഡ, സോ ഡെയ്സി, ആർ, യെസ്, അശ്വതി. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട്. ടൈം പീരീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് ഹാഫ് എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് സിഗരറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ടൈം പീരീഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ, ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടില്ല, സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെഴുതാമായിരുന്നു? ഹി സ്മോക്സ് ഹാഫ് എ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സിഗരറ്റ്സ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ടൈം പീരീഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യു കുഡ് ഹാവ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹീ സ്മോക്സ്. പക്ഷേ ടൈം പീരീഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് യൂസേജ്? ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടുഡേ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മളെ പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഹീ ഓർ ഷീ. ഹീയും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്, ഷീയും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു. ഡിപ്രഷൻ, പാരൻസ് ഡെത്ത്, 1.5 ഇയേഴ്സ് ഇൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, അൺട്രീറ്റഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. പാരൻസ് ഡെത്ത് 1.5 ഇയേഴ്സ് ഇൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. പാരൻസ് 1.5 ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. അൺട്രീറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിനകത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, പാരൻസിന് ഡെത്ത് 1.5 ഇയേഴ്സ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചതാണ് റീസൺ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഇനി ഡിപ്രഷൻ എന്തെടുത്തിട്ടില്ല? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ 3 ഇൻഫർമേഷനും കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ ഹൗ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ സെൻറ്റൻസ്, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ know in the comment box, guys. Yes, so we request everyone to make the comment because I could see that many of you are doing the correction, watching the live. പക്ഷെ തെറ്റിപ്പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുടെ പുറത്താകാം നിങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഐ ആം റീഡിങ് ഓൾ യുവർ കോമെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ. പക്ഷെ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ റിയൽ OET എക്സാം. അന്ന് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മളായി തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലിയർ ചെയ്യുക. സോ ഡിപ്രഷൻ, പാരൻസ് ഡെത്ത് 1.5 ഇയേഴ്സ് ഇൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, അൺട്രീറ്റഡ്. പാരൻസ് 1.5 ഇയേഴ്സ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ 1.5 ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. അപ്പോൾ തൊട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു? അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. Yes, this is your next third question and your time is running, so make the comments fast. Yes, and see, okay, he has depression. All right. So നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റുമായിട്ട് അവിടെ ചെറിയ ഓക്കെ, he has untreated depression from his parents' death in an accident 1.5 years ago. Okay, Ashwati, I got your thing. So, okay, you can make it a slight correction over there. Okay, yes, depression, parents' death, 1.5 years in accident and untreated. So, how you can construct the sentence? എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? അതായത് ഡിപ്രഷൻ, yes, depression, parents' death, 1.5 years in accident, untreated. So അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, പാരൻസിൻ്റെ ഡെത്ത് 1.5 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ആൻഡ് അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷനും കൂടെയാണ്. അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഫോർ യു. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഷീ ഹാസ് ഹാഡ്, അവർക്ക് 1.5 ഇയേഴ്സ് മുന്നേ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. യെസ്, സോനു ചാക്കോ, ഹിസ് പാരൻസ് വർ ഡെഡ്, therefore he has untreated depression. Okay,
Okay, I really appreciate your attempt to construct the sentence, but here is the answer on the whiteboard right now. She has had untreated depression. So, avarku nerathe thudangi ippadum depression undu. നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. ഡിപ്രഷൻ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ എന്ന് വരുത്തണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഹാസ് ഹാഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഹാസ് ഹാഡ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ആൻഡ് ഹാസ് ഹാഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ നൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഷീ has had untreated depression since the death of her parents. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് സിൻസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ പേരൻസ്, അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഡെത്തിനെ തുടർന്ന്. സോ ഹാസ് ഹാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഡിപ്രഷൻ എന്തായിട്ടില്ല? ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ. സോ ആ ഡിപ്രഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അൺട്രീറ്റഡിനെ വി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മളൊരു അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹി ഹാസ് ഹാഡ് അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ. എപ്പോൾ തൊട്ട്? Since will be an appropriate usage of for the time indication to denote the starting, I would say. So since എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം തൊട്ട്, സിൻസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ പാരൻസ്, പാരൻസിൻ്റെ മരണം മുതൽ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട്? അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇയർ നമുക്ക് സിൻസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ പാരൻസ്, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആഡ് ദ ഇയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 1.5 years ago എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇയർ ഇല്ലെങ്കിലും അത് ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ഇയർ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ സിൻസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ പേരൻസ്. ഇത്രമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺഗോയിങ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ? ഹാസ് ഹാഡ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ he has untreated depression due to his parents' death in an accident for 1.5 years ago. In an accident 1.5 years ago, 1.5 വർഷമായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നാണ് അവിടെയുള്ള മീനിങ്. 1.5 വർഷമായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ദീപ. 1.5 വർഷം മുന്നുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് 1.5 years ago, 1.5 years ago എന്ന് വേണം അവിടെ എഴുതാനായിട്ട്. 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് വരും. പിന്നെ അവർക്ക് 1.5 years തൊട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഹാസ് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും അവിടെ എന്തിനാണ് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരിക? ഹാസ് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ് ആണ്. ബിക്കോസ് അത് ഓൺഗോയിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. സോ ഹി ഹാസ് ഹാഡ് അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ സിൻസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ പാരൻസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ. ദീപയുടെ കറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോനു, യെസ്, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ അറ്റംപ്റ്റ്. ബട്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു പാരൻസിൻ്റെ ഡെത്തിനല്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടേ. വി need to give importance to the untreated depression. അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പാരൻസ് ഡെത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആദ്യം പാരൻസ് ഡെത്തിനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് അശ്വതിയുടെ കേസിൽ ഹാസ് ഹാഡ് എന്നുള്ള യൂസ് വന്നാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് സിൻസ് ഹിസ് പാരൻസ് ഡെത്ത് ഇൻ ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് 1.5 years ago. Okay, so I hope you people. Okay, Miraculin, if the reader is the director of a nursing facility, then what is the purpose word if it is not given, and how to write introduction? Purpose word direct ആയിട്ട് അവിടെ തരുണ്ടാവില്ല Miraculin. It is our duty. Okay, it is our duty to identify, read the DP, discharge plan നമ്മൾ വായിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ നമ്മൾ വായിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് അതിന് പേർപ്പസ് വേർഡ് അതിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഡയറക്ടറിന് ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരു പേർപ്പസ് വേർഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ടു പ്രെഡിക്ട് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എ ഡയറക്ടർ വെൻ ഹി ബിക്കംസ് ദ റീഡർ. സോ ദ പേർപ്പസ് വേർഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫിക്സ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. So you have to go through the discharge plan of the letter and understand what is the task assigned for the director. Directorന് എന്ത് ടാസ്ക് ആണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താക്കി എടുക്കുക? പേർപ്പസ് വേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. Okay, so here comes the next question for you. So very short one. വളരെ ചെറിയ ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. PT confuse read time. So PT confuse read time. So വേഗം ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് PT confuse read time ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ എത്രയും വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക? കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളോട് പറയുക. PT confuse read time.
So how we can make this not forms into a meaningful sentence? PT confused read time എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. യെസ്, PT confused read time. This is our PT confused read time. PT confused read time. How you can construct this particular information into a meaningful sentence? Yes, PT confused. Patient is how to write about discharge date of it if the given possible date of patient has confusion regarding time. Okay, patient has confusion regarding time. Yes, Ashwati, that's correct. Patient is confused regarding time. Okay, how to write about discharge date of it is given possible. If it is given possible date of discharge, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, will be discharged on എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. You can write it as he is scheduled to be discharged, or he is possible to be given possible date of എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. The possible date for discharge is on എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. Okay. Yes, so PT confused read time. This was our information. PT confused read time. ഈ പറയുന്ന ഒരു particular information നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Yes, Darshana. Yes, Darshana. Yes, you are from Karnataka. So happy to see you here. Yes, okay, welcome to the session. Airing from Tejas Academy, and this is Aishwarya here. Okay, he was confused regarding time. Yes, that's good. I really appreciate that. Okay, so let's construct the sentence. So here it's a correct form of the sentence. PT എന്ന് പറയുമ്പോൾ if it is capital PT, patient, if it is capital PT, that means physiotherapist. If it is at the capital PT, that means physiotherapist. On the other hand, if it is small PT, that means that's patient. Then patient ആണ്. Okay, and you can write it as patient was confused regarding time. So re means regarding. So patient was confused. He has been confused regarding time. അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിക്കൊണ്ടേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും. അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, patient is confused regarding time, or if we already educated the patient and rectified the confusion, പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു, അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു, ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, there is no confusion, no more confusion left behind because we gave the clarification. So if that is the case, you can write patient was confused. Patient was confused regarding time, or if the patient is still confused, ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം, is confused. Patient was confused if that is in the past tense. If the patient is still confused, ഇപ്പോഴും confused ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, patient is confused regarding time. So I hope you got the clarity, or I can give another way of writing because Ashwati gave me another way, like he has or he had confusion regarding time. So you can write the same sentence in another way, that is patient has confusion. Has confusion means the patient is still having the confusion regarding time, or if the confusion is rectified, we solve the confusion. If we gave the explanation to the confusion, then you can write patient had confusion regarding time. എന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ ഹാഡ് കൺഫ്യൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ടൈം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് an idea regarding that. Yes, thank you so much, Darshana. Thank you for the compliment. Okay, so here comes the നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് for you. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. See, concise the content. I want you people to concise this content. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ I want you people to concise it perfectly. Okay, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് patient has confused എന്ന് പറയുക, patient is confused or was confused. Daisy has confusion or had confusion. If it is has, you have to go with confusion. Okay,
I hope it is clear. Alright, so here comes the next content, that is concise the content. So there are certain information that is provided here. So I want you people to concise it. ഇതിനെ ചുരുക്കി എഴുതുക. How to concise this particular sentence. So she was advised options. So the patient നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We advise the patient. What are the options that we advised? Chemotherapy, hormonal therapy and immunotherapy. These three are the options that we advise for the patient. Okay, and among the three options the patient opted for hormonal therapy. ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഹോർമോണൽ തെറാപ്പിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു? റെഡ്യൂസ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ. We ask the patient to exercise. We ask them to maintain the follow Mediterranean diet and maintain a healthy weight, diet, exercise and alcohol consumption reduction. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പേഷ്യൻറ്റിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ 3 തെറാപ്പീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് എമംഗ് ദോസ് സജസ്റ്റഡ് തെറാപ്പീസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ. പേഷ്യൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഏതാണ്? ഹോർമോണൽ തെറാപ്പിയാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക? കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. So here is the time. The time starts now for you people. So kindly concise this particular content. ഈ കോണ്ടന്റിനെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. So it is options കൊടുത്തു. We gave the options, 3 options to the patient, and the patient opted for hormonal therapy and other exercise, reduce alcohol consumption പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, കൺസൈസ് ചെയ്ത് ഹൗ ടു കൺസൈസ് ദിസ് കോണ്ടന്റ്. സോ വെൻ യു ഗോ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കൺസൈസ് ദ ഡേറ്റ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വേർഡ് കൗണ്ട് ആൻഡ് ദി ടൈം ലിമിറ്റ് ആസ് വെൽ. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എഴുതാനും വേർഡ് കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മളിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ. Yes, so suggestions, you people can let me know the concise version from your side in the comment box. Yes. Okay, so ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? പേഷ്യൻറ്റിന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു. ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്തു. അത് കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് അഡ്വൈസുകളും കൊടുത്തു. സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺസൈസ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ. So yes, okay, so ഇത് കണ്ടു. ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ? ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് വിളിക്കാം. സോ ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് റിഗാർഡിംഗ് കീമോ, ഹോർമോണൽ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി, ബട്ട് ഷീ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ഹോർമോണൽ തെറാപ്പി. Additionally, she was advised to reduce her alcohol consumption and to follow exercises, Mediterranean diet. Okay, very good attempt, Ashwati. And Darshana says chemotherapy, hormonal therapy and immunotherapy have been recommended and it is advised to reduce alcohol consumption and increase exercise. Okay, so there are some information that is lacking here and there because hormonal therapy patient choose the kind of patient among the 3 options patient already chose the hormonal therapy. Okay, so here let's see that. So in last at the point, let's see the last 4 points: reduce alcohol consumption or exercise, Mediterranean diet and maintain healthy weight. All these things can be considered as lifestyle modification. ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ how we can concise this, all these things can be considered as lifestyle modifications. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, സോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ്, വെയ്റ്റ്, ആൽക്കഹോൾ, എക്സസൈസ്, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് advice are given to the patient, and if you want to concise the data you can take it as lifestyle modifications. അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാവുന്നതാണ്? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്.
Yes, yes, definitely. Okay, so what you can say is, see, what I have told so far is all these. If in your case note it is mentioned that the patient is going with alcohol reduction, or patient was advised to go with exercise, diet, and healthy weight, all these kind of advice, uh, all these all these things can be considered as lifestyle modification. So you can consider these kind of information as, or these kind of advice as lifestyle modification. ഈ പറയുന്ന അഡ്വൈസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്? ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, so I hope everyone can follow. Yes, Anu, today you got a case note. All right, then what happened next? Let me know. Okay, so here is the corrected version. Alright, so here let's see this particular point. She was advised options. So the first point was patient in options koduthu. Actually we gave the options to the patient. Chemo, hormonal and immunotherapy. These three were the options we gave to the patient. Among the three options, ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷനകത്ത് നിന്ന് patient ഏതാണ് എടുത്തത്? Patient opted for hormonal therapy. What patient was opted was hormonal therapy. Patient chose hormonal therapy. Since the patient chose hormonal therapy, chemo and immunotherapy become insignificant because the patient chose hormonal therapy. As the patient chose hormonal therapy, chemo and immunotherapy become insignificant, and hormonal therapy will need to give attention. അതിനാണ് എന്തുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. So this is how we can write it as she agreed to commence. Commence means start. So she agreed, the patient agreed to commence hormonal therapy with lifestyle modifications. എന്തിൻ്റെ കൂടെ? along with lifestyle modifications, or you can write along with or with lifestyle modification. So the patient agreed to start hormonal therapy with lifestyle modification. So we concise the entire information into a very short one. So I hope you people understood the way of concising the data. She agreed to commence. അവർ agree ചെയ്തു hormonal therapy commence ചെയ്യാൻ. She agreed to go with hormonal therapy. Since the patient chose hormonal therapy, you don't need to mention about the other two options. Patient hormonal therapy choose ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ കീമോയും ഇമ്മ്യൂണോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ റിഡക്ഷൻ, എക്സസൈസ്, അതിനെല്ലാം എങ്ങനെ കൺസൈസ് ചെയ്തു? വി കൺസൈസ് all those information into lifestyle modification. Okay, so I hope, okay, all right, so I hope you got the point, you got the idea, right? Okay, Anu, what is meant by redness? Okay, if you are getting plus sign in your case note, that shows increased. Adinte meaning, if you have seen this kind of symptom, this kind of symbol in your case note, plus pain. So if something like this is given in your case note, that means increased pain. So I hope it is clear now. Anuinte question ഞാൻ clarify ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, your concising factor, I hope you got the idea regarding how to concise the content into a very plain, very small sentence. Okay, and this will be the last question for today. Discussed risk of smoking, benefits of quitting. Discussed risk of smoking and benefits of quitting. So I want you people to quickly construct the sentence using this. Discussed risk of smoking and benefits of quitting. Discussed risk of smoking and benefits of quitting. So ഇത് എങ്ങനെ sentence correct ആയിട്ട് construct ചെയ്യാവുന്നതാണ്? Discussed risk of smoking, benefits of quitting. So this is gonna be actually a task for you people. So നിങ്ങൾക്കുള്ള task ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയാം. So discussed risk of smoking and benefits of quitting. How you can construct the sentence? എങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് construct ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? Discussed risk of smoking and benefits of quitting. Benefits of quitting നെ പറ്റിയും risk of smoking നെ പറ്റിയും discuss ചെയ്തു to the patient ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ with the patient. So you have to construct that. He was discussed regarding, okay, he was discussed. All right, let me see, is there any other option for this? Okay,
She was educated regarding. She was educated regarding. Okay, actually I gave you the verb discussed. Educated ennu parnal avade correct aanu. So I gave you the option discussed. Discussion vechittu engane sentence construct cheyanayittu pattum. So yes, Anu discussed risk of smoking and benefits of quitting. So how you can construct this particular sentence? Yes, vegam construct cheya. Discussed risk of smoking and benefits of quitting. She was discussed. She Revati, okay. She was discussed. This is the option that I am getting. All right. Okay, so here comes the answer. This is the answer. Risk of smoking and benefits of quitting were discussed with her. This is the right way of constructing the sentence. He was discussed shouldn't be used by you people because this is not a grammatically correct usage. He was discussed ennulla karyam, that's not grammatically correct because discussion is a verb that we are used in active form. നമ്മൾ active form il use ചെയ്യുന്ന verb ആണ് എന്ത് discussion എന്ന് പറയുന്നത്. So she was discussed or he was discussed എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The right usage എന്ന് പറയുന്നത് risk of smoking and benefits of quitting were discussed with her. This is how you have to construct the sentence when it comes to the verb discussed. Discussed എന്ന് പറയുന്ന ഒരു verb വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ sentence construct ചെയ്യാൻ. Risk of smoking and benefits of quitting were discussed with her. She was discussed എന്ന് പറയുന്നത് is not the correct usage. You shouldn't do that in your examination. Whenever you are getting the word discussed, you have to go with risk of smoking. The 1, 2, 3 were discussed with her. What all things were discussed, that should be comes in the friend. That should come in the friend and were discussed with her. If it is only one information, you can go with was discussed with her. She was discussed or he was discussed shouldn't be used. അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. Okay, so I hope you got an idea regarding this particular sentence, and here is the last question, which is kind of homework for you people. You people can let me know how you will be constructing the sentence. ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നമ്മളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനുകളും കൺസൈസിങ് ഐഡിയാസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബിഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് the question that is on the slide is the homework for you people, which you people can let me know in the comments later on. Okay, so I hope this will be a kind of useful session for you right before your examination. Examine നിങ്ങൾ വരുത്താവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ mistakes ഒക്കെ solve ചെയ്യാനുള്ള kind of session. So I hope it will be beneficial. You will be finding it beneficial. So that was the end of our today's live session, and the homework for you people is there on the screen as well. And before we wind up our today's session, the last thing that I want to say is I wish every one of you people on behalf of the entire TJUS team all the very best for your examination, because here Saturday another bunch of candidates in exam under. So all the very best to everyone for your examination. So crack your exam with the highest scores and get your dreams in your hand. Okay, achieve your dreams at the earliest. That is something that we wanted to wish you. So thank you so much everyone for being here with me and your constant interaction through the comment box. So we will be meeting new people with yet another interesting writing live session by next week. Till then, all the very best and thank you.